Very good morning, everybody. I would like to welcome our chief guest of this event, Professor Dr. Srivalsan, who is a retired director from the Institute of Office in Gynaecology. And we had a surgery for Professor Dr. Srivalsan, and all the details will be discussed by the doctor itself and Dr. Pashi and his team. And I would like to welcome all the present media and his family members who have accepted for this program. Thank you, sir. At the outset, I want to welcome you, all of you, coming this morning and taking your valuable time in attending this meeting. And I must thank Dr. Srivalsan and Dr. Anu, his son. He is also a senior gynecologist, having accepted our invitation to come and attend this meeting. In fact, when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come. No, because after surgery you are just recovering only. But he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, it gets diseased. So it is called a sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with the borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort. Then we found he had 4-vessel block in the heart. Now the question was whether to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and the pacemaker implantation. So when we told him about the requirement of that, he said, whatever you say, I will decide. I will accept it because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that you will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians are doing a procedure, today what happens, they will ask about 10, 20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion that if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you undergo this procedure, this is advantageous for you. So if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977, when it was, the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, there have been 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because olden days on bypass surgery, we have to stop the heart and use the heart-lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage because they may have, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old,
Your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So they have. Okay. So அதனால multiple problems உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு beating heart surgery தான் best. Number one treatment is beating heart surgery. அது பண்றோம்னா நிறைய யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும். ஏன்னா ஹார்ட் நிறுத்தாமல் பண்றதுக்கு சில டைம்ல பிபி லோ ஆகிடலாம், இல்லைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அது ஹார்ட்லிங் மெஷின்ல பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டா வேற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்ட்டுன்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறது இல்லை, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ரத்த ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த இதுதான் பண்ணுவார். திஸ் இஸ் த வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோர்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பைபாஸ் பண்ணுறது. இதுதானே பைபாஸ் பண்ணுறது. ஹார்ட்டு பீட் பண்ணும்போது இங்கே இது 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு இது சைஸ் இருக்குது இந்த ரத்தப்படியில். அது ஹார்ட் நிறுத்தாமல் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 years ஐம் டூயிங் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி. மோர் தென் 15,000 bypass பண்ணியிருக்குது பீட்டிங் ஹார்ட்டில் வித் சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 99%. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ தாட் ஐ வில் இந்த கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்டேஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம வில்லிங் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தான், அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் நோ அபவுட் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு டெல். அண்ட் ஃபார் ஹிம் வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd day பேஸ்மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th day அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்அப்லாம் வந்துருக்கு 7 days. So he's one of the senior most gynaecologist alive for Chennai. Our son also very famous Dr. Anup. They are all very supportive. He has got another son who is an engineer. Yes, Advocate, yeah. He is there only. So family support ever since அவர் வந்த உடனே நாங்கள் ஆப்ரேஷன் வேணும் சொல்ல விட 2 பேரும் சொன்னாங்க, டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்கள் பண்ணுவீங்களோ 100% we are willing. ஏன்னா இப்போ காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம், ஓல்டேஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், கோல்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்கள் பண்ணிடுங்க. அதனால தான். So we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family has supported him. That also ரொம்ப important than recovery. எவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது 90 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண சாதாரண nobody will agree for the operation. நிறைய பேர் கேட்பாரு, இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சும்மா மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் போயிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வந்திருக்கிறாரு, அதுதான் சொல்லி வச்சிருக்கேன். So once again I thank Dr. Srivalsan. So giving me the opportunity, because what as doctors, without patients, we are nobody. Patients only are responsible for stimulating us old age also to continue the work. So I'm actually thankful to you rather than me you thanking me. Okay, for giving me the. In my experience in about 45 years, he is the oldest patient I have operated with the triple bypass and pacemaker implantation. Normally up to 90, 89, 90 we have done, but not many. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. I am Dr. E.C. Srivalsan, Professor of Obstetrics and Gynecology, retired from Madras Medical College in 1991. I have served for 30 years in government of Tamil Nadu. But now as a pensioner, I am already
past 34 years. Now, till 4 months ago, I was absolutely normal. Then I had was I came to Dr. Bashi because my cardiologist advised that he's the right person to tackle my problem. 4 months ago, I had a little ischemia of the heart, I should say, because I was having pain. Then I was giving a talk in a local college. I told the person I cannot proceed, we will stop. Then it turned out to be I had a partial heart block. Within 2 weeks, it just become a complete heart block. Then I consulted my colleague and cardiologist, Dr. Tirumali, at AG Hospital, Tamil. He said, nothing to worry, we'll set it right, we'll put in a pacemaker or something like that. It's all beyond my knowledge. Then when he did it, he found there were 3 blocks, or about 90%. Then he said, sir, I don't think we can tackle it here. I will refer you to Dr. Bashi. So I came and met Dr. Bashi. He said, we'll do it, nothing to worry. I said, I have one condition. I should not feel pain. Because I thought I cannot bear pain. That was the situation. He said, don't worry, we will. Today, I can boldly say, surgery and post-operative period, I have not had a single pain. Thanks to Dr. Bashi. I'm very happy with them, and I would like to inform everyone who is here, plus their friends elsewhere, that heart surgery is nothing in the hands. I was, it's not necessary now. Anything else to be, any doubts you have? சரி என்ன மாதிரி நீங்க வந்து வலி, நெஞ்சுக்குள்ள வலி, பீற மாதிரி வலி. இப்போ தெரிஞ்சது இது எனக்கு 93 வயசாச்சு. இப்போ வேணாலும் போகலாம். Crushing pain. I told my son, okay, I'm feeling the heart squeezing. Then he couldn't understand what the problem was. சேலஞ்சிங் இது அதே போல ஒரு வயசுக்கு அனஸ்தீஷியா கொடுக்கறது பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. அது எப்படி நீங்க We have an expert team because we are experienced in all the. See now the team with me, they are all, most of the senior people are with me for more than 30 years. The senior anesthetist is with me for 35 years. So in a heart surgery, the most important thing is the team, like your finger in the hand. Thumb is very important, but all these fingers are important. If you have 5 thumbs in your hand, the hand is useless. So a little finger, everybody is important to effectively execute. The hand is the biggest example of teamwork God has, in my opinion. If you look at human hand, can do miracles. So like that only, the answer to your question is, one is old age, what are the problems? In fact, in my experience, older age people have got better results in bypass surgery. The reason being, most of the people will perish before that age. You understand? They will have diabetes, they will be smokers, obesity, other diseases or cancer or other. If you live beyond 65 years, if you are alive at 65 years, your chances of alive at the age of 80 is more than 70%. So majority of the people will not complete that 65 for various reasons. So most of your systems will be good if you live up to 70, 80. Kidneys will be normal. Most of them may not be diabetes. Lungs, they won't be smokers.
regular exercise they will be doing, and they are remaining healthy. Otherwise, 92 years you won't be alive. If you can see the statistics of it. Ignorant experience along old age people, the complication rates are much less because our healthy body, most of them will have than younger patients. The younger patients, but 40 years, 45 years, heart disease will go. Early in life, except all the systems are bad. There may be uncontrolled diabetics or family history. Family with heart disease, genetic, prevention, smoking, obesity, they don't treat proper medical checkup, they don't have. Older people have got better outcomes any surgical, not only heart surgery, because our body resistance is better than younger people. So older age people are the one who benefit from doing the operation without stopping, beating heart bypass surgery, where heart like machine connect the heart beat surgery, recovery faster. Kidney problems were infection chance coming. Pneumonia problems, stroke, one of the complications bypass surgery, stroke. அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம ஹார்ட் தமிழ் சர்ஜரி பண்ணுவோம். Artificial intelligence is slowly mic close. Artificial intelligence is slow medical field வந்துட்டு இருக்கு இப்ப. ஸோ ஒன்றும் விட்டு இல்லை, எல்லா ஃபீல்ட்லையும் வருது, கடைசி சர்ஜரி விட்டு இல்லை, அது எல்லா ஃபீல்ட்லையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குப்பா. பட் அது ஆனா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியுமானா இன்னைக்கு தேதிக்கு கட்டாயமா முடியாது. வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம், கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி செய்யலாம்னு சொல்ல முடியும், ஆனா அது வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியாது. இப்போ யாரோ ரொபோட்டிக் கேட்டிருந்தாங்க, ரொபோட்டிக்கும் ப்ரிசிஷன், அதாவது துல்லியா கரெக்டா செய்யக்கூடியதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும், ஆனா அதான் செய்யாது ப்ரொசீஜர். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டு. வரலாம் சார், அது வரலாம், வரக்க சான்ஸ் இருக்கு. எப்ப நான் டெவலப்மெண்ட் நிறைய போயிட்டு இருக்கு, டெஃபினட்டா வரும். ஏன்னா இப்போ இங்க நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்லயுமே ஒரு 3 to 4 hours செஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் பத்தி தான் இருக்கு. இப்போ நடக்கக்கூடிய எங்க மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அதுக்கு நாங்க எவ்வளவு தூரம் அடாப்ட் ஆகணும், நாங்க எவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு வருது அப்படின்றதையும்